et tous les abus des droits de l'homme et les violations du droit humanitaire international dans le contexte de l'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine. L'Union européenne soutient pleinement la création de cette commission et espère qu'elle sera opérationnelle dès que possible. Pour ces raisons, les États membres de l'Union européenne qui sont membres du Conseil voteront oui à la résolution. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Tiene la palabra Alemania. Thank you, Mr. President. Germany aligns itself with the EU statement. Yesterday's debate sent a very clear signal. The vast majority of member states condemn the Russian aggression against another state and a member of this Council. The concern about the dire human rights situation caused by this aggression is close to unanimous. The Council has been clear and strong in its condemnation in a practically unprecedented manner. In her statement, the High Commissioner for Human Rights pointed out the grave human rights violations committed by the Russian forces. Those are the facts. The distortion of the truth and misinformation campaigns of one delegation must not remain unanswered. In this regard, I commend the mission of Ukraine, Ambassador Yevgenia Filipenko, and all her staff. Their courage and professionalism in these days impresses all of us. Mr. President, the territorial integrity and sovereignty of a UN member state is at stake. Fundamental principles of the UN Charter, international humanitarian law and human rights law have been violated. The country in whose territories those violations are committed is requesting the establishment of a commission of inquiry in order to ensure accountability. Let us follow this request. Germany fully supports the establishment of a commission of inquiry and the resolution we are voting on today. We call on all members of this Council and the United Nations to support this call. Thank you. Thank you. Tiene la palabra Países Bajos. Thank you, Mr. President. The Netherlands aligns itself with the general comment delivered by France on behalf of the European Union. Mr. President, the world is faced with a unique and difficult challenge. Global peace is at stake. This requires a careful and unified response. Before us today is a strong resolution that condemns the Russian aggression and reflects the gravity of the situation. The Netherlands will vote in favor of the resolution. And we will do so because the resolution contributes to international monitoring and ensures accountability through the creation of a commission of inquiry, with a strong mandate to collect and consolidate evidence of violations and abuses. The establishment of this commission of inquiry is a crucial step towards accountability and the prevention of impunity. We commend Ukraine for the transparent and inclusive manner in which it led the negotiations carried out under very difficult circumstances. We expect the international community to continue to be united in its condemnation of the Russian aggression and its commitment to resolving the crisis through peaceful means. And therefore, we call on all members of this Council to vote in favor of the resolution. I thank you, President. Gracias. Tiene la palabra Polonia. Madam High Commissioner, Madam Deputy High Commissioner, Madam Assistant Secretary General, colleagues, Poland aligns itself with the general statement delivered by France on behalf of the European Union and wishes to add some remarks in its national perspective. From the very beginning of the ongoing Russian military aggression against Ukraine, Poland condemns Russian actions in the strongest terms. We are shocked by the increasing human impact, already amounting to hundreds of civilians killed and injured, and over 2 million of displaced persons, including 1 million of refugees. As the Polish Foreign Minister Zbigniew Rau said in this very Council 2 days ago, this unprecedented armed attack by Russia
destroys the foundation of the existing security architecture and constitutes a flagrant violation of international law, including the United Nations Charter. It is openly confirming our worst fears that Russia holds human rights in complete disregard. What we have seen in the recent days is inconceivable for a peaceful and safe world. A state, permanent member of the United Nations Security Council, as well as a member of this Council, has invaded an independent state and, with cold blood, attacked its citizens, including women and children. It seems that tragedies of the past 20th century world are emerging. We cannot remain passive while facing these atrocities. Today it is crucial to stop the aggression and to prevent the aggressor from committing further violations of international law, including humanitarian law and human rights law. This is why Poland strongly supports the resolution situation of human rights in Ukraine stemming from the Russian aggression tabled by Ukraine. This resolution focuses on the critical human aspect of the Russian aggression, but also proposes to establish a commission of inquiry to investigate all human rights violations and abuses related to this aggression, and to collect the evidence with a view to bring the perpetrators to justice. This is of crucial importance for us, for this Council, to make this happen. And for these reasons, Poland will support the resolution, will vote in favour of this resolution, and respectfully ask all the other members of this Council to do so. I thank you. Gracias. Tiene la palabra el Reino Unido. Mr. President, 4 years ago today, Russian military intelligence officials carried out a chemical attack in the British city of Salisbury. Today, we see Russian forces attacking a nuclear energy plant in Ukraine. There is no limit, it seems, to the actions of President Putin's regime. This week we have seen an unprecedented show of unity by the international community. In the UN Security Council, in the UN General Assembly, and today, I hope, here in this Council, of which we are a member. And I wanted to pay tribute to our Ukrainian colleagues who, working in the most difficult personal and professional circumstances, as they think of their loved ones under attack from missiles and bombs and tanks and the streets of their homeland, have risen with the greatest professionalism to work with all of us to ensure that today this Council speaks out in the clearest possible terms in support of the very principles on which this organisation was founded, in support of the Charter, in support of international law, in support of territorial integrity, in support of sovereignty, in support of democracy, in support of human rights, and in support of fundamental freedoms. The freedom for a country to choose its own destiny. I urge all our fellow members of this Council to join with us to support Ukraine in this hour of need and to support the draft resolution in front of us. Thank you very much. Gracias. Tiene la palabra Lituania. Thank you, Mr. President, Madam High Commissioner, Excellencies, ladies and gentlemen. Lithuania fully supports the statement delivered earlier on behalf of the European Union. And Lithuania, in the strongest possible terms, condemns Russia's open, large-scale aggression against independent, peaceful, and democratic state of Ukraine. And we must be very clear about the terminology we use. It is not conflict in Ukraine. It is Russia's aggression on Ukraine. Even more, it is attack against us all, against the international law and rules, against the multilateral system we believe in. Participation of Belarus in this attack means sharing responsibility for its consequences. This brutal invasion is an appalling and flagrant violation of the Charter of the United Nations, the Helsinki Final Act, the Budapest Memorandum, and the Charter of Paris. Also, we must not be carried away by lies and misinformation the Russian Federation uses. We call on the international community to see the facts. The human rights and humanitarian situation in Ukraine is worsening as we speak. The number of civilian casualties is growing.
Concern about the fate of those within the territory under attack or siege by Russian troops is alarmingly rising. This morning, we saw attack on the largest nuclear power plant in Europe. If it will be damaged, human suffering will be of unspeakable proportions. The United Nations General Assembly 2 days ago sent a strong message to the world, and the Human Rights Council cannot be silent. It is this Council's role to address situations of gross human rights violations and also take immediate steps to prevent them. Therefore, we fully supported Ukraine's request for an urgent debate and stand fully behind the resolution before us today. The gravity of the situation fully justifies the establishment of a commission of inquiry, and the aggressor must be stopped and held accountable. Lithuania will vote in favor of the resolution, and we call on other members of this Council to do the same. I thank you. Gracias. Tiene la palabra la delegación de Estados Unidos de América. Mr. President, Excellencies, Russia must be held to account for the grave human rights situation caused by its senseless, premeditated, and unprovoked military attack on Ukraine. The High Commissioner for Human Rights has stated that Russia's vicious action clearly violates international law and puts at risk countless lives. The Secretary General has lamented the rising death toll and concluded that Russia has violated the UN Charter, Article 2(4) of which states that all member states shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state. With millions of civilian lives at stake, Ukrainian and non-Ukrainian alike, as Russian troops open fire on the streets of Kyiv, as they drop bombs on residential buildings in populated areas, as they shell kindergarten students in their schools, Russia must be held to account by this Council. Over 1 million people have been forced to flee their homes in fear of their lives. The United States stands for upholding international law. The United States stands in support of the UN Charter. Mr. President, Excellencies, the United States and all American people stand with Ukraine and its people. Thank you. Gracias. Ahora no hay más. Ahora escucharemos al otro país concernido mencionado en el proyecto. Doy ahora la palabra al distinguido representante de Belarus. Благодарю, господин председатель. Мы не поддерживаем представленный проект резолюции Л1. Этот документ не содействует политико-дипломатическому урегулированию конфликта. Беларусь приняла участие в консультациях по Л1 и внесла ряд конструктивных предложений, нацеленных на поддержку переговорного процесса между сторонами конфликта в текущей ситуации, когда льется кровь братских славянских народов. К сожалению, наши предложения проигнорировали. Шокирует тот факт, что в резолюции нет ни слова про переговоры и мир. Похоже, что поддержка переговорного процесса ради мира волнует белорусских дипломатов больше других. Сожалеем мы о том, что авторы резолюции проигнорировали предложения Беларуси, нацеленные на предотвращение попадания в зону конфликта наемников и летального оружия. Ряд западных стран осуждает Беларусь за, как они выражаются, поддержку агрессии против Украины. И об этом идет речь в Л1. Но давайте скажем себе честно, кто подпитывает пламя конфликта в Украине? В отличие от соавторов резолюции, Беларусь не направляет в зону конфликта оружие и наемников. И нет ни одного белорусского солдата на украинской земле. И напротив, по сообщениям, Польша уже пропустила только из Хорватии 200 наемников.
Отдельные западные политики поддерживают призывы к иностранцам ехать воевать в Украину. Германия и Литва, которая говорит о нашей ответственности, заявили, что не будут препятствовать выезду в зону конфликта так называемых добровольцев. Вы, соавторы проекта резолюции Л1, упрекающие нас в нарушениях прав человека, предали свои идеалы, которым поклонялись, когда сейчас без колебаний лишаете инвалидов права на участие в Паралимпийских играх, запрещаете спортсменам участвовать в международных соревнованиях, лишаете миллионы людей по всему миру права на свободу передвижения, закрывая воздушное пространство, когда разрываете контракты с артистами, отчисляете по национальной принадлежности студентов из университетов, останавливаете гуманитарные проекты для детей, отключаете людей от международных платежных систем и сервисов, лишаете людей права на информацию, отключая им доступ ко всем информационным ресурсам из России и Беларуси. Даже сайты белорусских дипмиссий с консульской информацией, адресованной простым гражданам, полностью заблокированы в Европе. Этим самым соавторы резолюции вытерли ноги о всеобщую декларацию прав человека. Вы извратили смысл работы правозащитных механизмов ООН и УВКПЧ, фактически лишили их нейтральности и превратили в проводников своих интересов, сузив их функции до подобия судилищ. Беларусь, как братский народ России и Украине, сейчас обеспечивает условия для того, чтобы стороны конфликта могли в безопасных условиях договориться друг с другом. И мы планируем продолжить эту благородную миссию, потому что понимаем, что скорейшего завершения конфликта ждут все народы. По вышеуказанным причинам Беларусь призывает не поддерживать проект резолюции Л1. Я благодарю вас. Muchas gracias. La Secretaría me ha informado de que hay consecuencias presupuestarias por programas por un importe de $4.163.500 americanos para este proyecto de resolución. Una copia de la declaración ha sido publicada en la extranet del Consejo. El Consejo procederá ahora a tomar una decisión sobre el proyecto de resolución L1 en su versión oralmente revisada. Daré la palabra a los miembros del Consejo que deseen hacer explicaciones de voto antes de la votación sobre el proyecto de resolución L1 en su versión oralmente revisada. La delegación de China tiene la palabra. 主席先生，中方一直密切关注乌克兰局势，支持和鼓励一切有利于和平解决乌克兰危机的外交努力。当前联合国采取的任何行动，都要以地区和平稳定和各方普遍安全为重，应当有助于局势降温，推动外交解决。中方一向反对将人权问题政治化和借人权问题对别国施压，不赞成任何可能激化矛盾的做法。因此，我们反对设立乌克兰问题独立国际调查委员会。中国代表团不能支持 L1号决议草案。谢谢主席先生。Muchas gracias. Tiene la palabra Gambia.
Microphone, please, Ambassador. Ambassador, please. Provoked. Microphone, and you can start again, please. Thank you. Good afternoon. As Gambia sits here, we wish to take the floor and add our voice on a very difficult moment. Our collective conscience is not only tested, but provoked. The fact that the global community is dealing with this very unfortunate situation, and more importantly, loss of human lives and rights, is indeed disheartening. The Gambia is disturbed with the far-reaching implications of such acts to the global community. Multilateralism, sovereignty, territorial integrity, and our collective humanity is provoked in bounds that we have never experienced for a very long time. The Gambia stands for upholding international law and the UN Charter and protection of humanity and sovereignty of nations. We encourage all of us to sit back for a moment and draw to our humanity and encourage courage and conviction and diplomatic solutions for the bloodshed to stop. We're losing children, we're losing women, we're losing elderly. Rhetoric is not going to restore our humanity. Excellencies, as we go through the political ping-pongs, we must know that human lives continues to be affected. We are disheartened as a nation, and our thoughts and our prayers are for the lives that are lost. We thank you. Gracias. Tiene la palabra la delegación de Cuba. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, Cuba es un país defensor del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, referencias medulares para los países pequeños contra el hegemonismo, los abusos de poder y las injusticias. Defendemos la paz en todas las circunstancias y nos oponemos sin ambigüedades al uso o amenaza del uso de la fuerza contra cualquier Estado. Estamos comprometidos con el derecho internacional humanitario y llamamos a todas las partes a proteger la población, sus bienes y la infraestructura civil. Lamentamos profundamente las pérdidas de vida de inocentes. El pueblo cubano ha tenido y tiene una relación entrañable con el pueblo ucraniano. Señor presidente, Cuba ha rechazado siempre la selectividad, los dobles raseros y la manipulación de los derechos humanos con fines políticos. Es un tema que conocemos bien. Nuestro país es víctima directa de esas inaceptables prácticas. Escuchando las intervenciones de algunos países, parecería que se ha hecho justicia a las atroces violaciones de los derechos humanos perpetradas en el pasado reciente. Baste mencionar los vuelos secretos con personas secuestradas, las ejecuciones extrajudiciales, la imposición de medidas coercitivas unilaterales y criminales bloqueos contra pueblos enteros y el establecimiento de campos de concentración y tortura. Ni una sola resolución se ha podido adoptar sobre esas graves situaciones. No lo han permitido muchos de los que hoy demandan actuación inmediata ante los acontecimientos en Ucrania. Señor presidente, como cuestión de principios, Cuba comparte la posición del movimiento de países no alineados contraria a la imposición de resoluciones y mandatos contra países. Jamás se logrará una real cooperación en materia de derechos humanos sin el consentimiento y el compromiso de los Estados concernidos. El proyecto de resolución presentado vulnera los principios básicos del diálogo respetuoso, la no selectividad y la no politización que deben guiar la labor de este Consejo. Es un texto parcializado que no responde a preocupaciones genuinas por la situación de derechos humanos en Ucrania.
mucho menos ofrece soluciones para promover el ejercicio efectivo de esos derechos, sin exclusiones. Asignar responsabilidades a solo una de las partes involucradas es, cuando menos, un enfoque sesgado e incompleto del asunto, que no podemos apoyar. Cuba continuará abogando por una solución diplomática de la actual crisis en Europa, por medios pacíficos, que garantice la seguridad y soberanía de todos, el ejercicio efectivo de los derechos humanos, la paz y la seguridad regional e internacional. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el distinguido delegado de Cuba, de Venezuela. Gracias, presidente. Venezuela reitera todo lo expresado en el día de ayer durante este debate urgente sobre la crisis en Ucrania. Para nosotros resulta claro que son las graves provocaciones de Estados Unidos y la OTAN, basados en una peligrosa visión hegemónica del mundo, las que agudizaron el conflicto y originaron todo el sufrimiento actual a las poblaciones de Ucrania y Rusia. Lamentamos constatar que el proyecto de resolución presentado no es equilibrado. Adolece de serios desbalances en sus argumentaciones y planteamientos dirigidos exclusivamente en contra de una de las partes en el conflicto. Venezuela ratifica su firme posición de principios de rechazo a la imposición selectiva de mecanismos contra países específicos y más aún cuando estos no cuentan con el consentimiento del país concernido. No podemos aceptar bajo ningún concepto la instrumentalización de los derechos humanos con fines políticos. Saludamos con esperanza y optimismo la continuación de las negociaciones en curso entre las partes y hacemos un llamado a acelerar la desescalada y encontrar fórmulas de entendimiento sobre la base de un diálogo franco que no sea entorpecido por injerencias externas ni presiones financieras o políticas como las medidas coercitivas unilaterales implementadas contra la Federación de Rusia en abierta contravención al derecho internacional. Señor presidente, sin menoscabo de conocer y condenar las causas de la actual situación, Venezuela tiene un amplio historial en la mediación diplomática y en la resolución de conflictos. Recordamos, por ejemplo, el compromiso personal y diplomático del presidente Hugo Chávez para lograr la pacificación de nuestra vecina Colombia, dejando a un lado cualquier consideración bélica. Venezuela se opone, por principios y por su tradición histórica, a cualquier forma violenta de resolver los conflictos y confía en el diálogo efectivo como el mejor camino para la resolución pacífica de las divergencias. La principal razón de este Consejo es preservar los derechos humanos de las poblaciones de ambos países y ofrecer un claro mensaje de paz. Por tales razones, confiando plenamente en la necesidad de generar una vía de confianza para labrar la paz, Venezuela se abstendrá en la votación del proyecto de resolución 49/L.1, sin que ello suponga que su actual posición pueda ser considerada como un precedente en la constitución de mandatos que entorpecen la suprema labor de este Consejo en defensa de los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias. No veo ninguna otra solicitud de palabra. Por lo tanto, a petición de la delegación de la Federación Rusa, el Consejo procederá ahora a una votación registrada. Perdón, la delegación de Eritrea tiene la palabra. Thank you, President. Eritrea reiterates its statement on the urgent debate it submitted on the situation yesterday. On this regard, Eritrea sees the debate
as a political exercise with very little contribution to curbing genuine human suffering. We believe it doesn't contribute to the sustenance of peace, security, and indeed collective security of both Russia and Ukraine. There is no consent by the country concerned, and introducing coercive measures will be counterproductive. The resolution itself lacks adequate balance on the victims of the human rights violations. It is from this point that we object to the resolution. Apart from this, Eritrea stands with all victims of the conflict. And for these reasons, we will not support the resolution. Gracias. Ahora sí, no habiendo más solicitudes de palabra, a petición de la delegación de la Federación Rusa, el Consejo procederá ahora a una votación registrada sobre el proyecto de resolución L1 en su versión oralmente revisada. Pido ahora a la Secretaría que abra el dispositivo de votación y solicito a todas las delegaciones que registren su voto. Han registrado todas las delegaciones su voto. Pido a las delegaciones que comprueben que su voto se refleja correctamente en la pantalla. Si es así, pido a la Secretaría que cierre el dispositivo de votación. La votación está cerrada. Los resultados de la votación registrada son los siguientes: 32 votos a favor, 2 votos en contra, 13 votos en abstención. El proyecto de resolución L1 en su versión oralmente revisada es, por lo tanto, adoptado. Copia del resultado de la votación se cargará en breve en la extranet. Ahora le doy la palabra a los miembros del Consejo que deseen hacer explicaciones de voto luego de la votación. La delegación de Qatar tiene la palabra. السيد الرئيس، صوتت دولة قطر لصالح مشروع القرار الذي تم اعتماده اليوم في هذا المجلس، وذلك انطلاقا من التزامها بالمبادئ الأساسية التي تقوم عليها سياستها الخارجية، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لا سيما الامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، وتسوية النزاعات الدولية بالوسائل السلمية، والالتزام بالسيادة والاستقلال السياسي والسلامة الإقليمية للدول الأعضاء. ومن هذا المنطلق تؤكد دولة قطر على احترام سيادة واستقلال أوكرانيا ووحدة أراضيها في حدودها المعترف بها دوليا. السيد الرئيس، لقد استند تصويت دولة قطر على مشروع القرار على أساس قانوني، حيث ركز مضمونه على المواثيق والأعراف الدولية وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وهي مبادئ مشتركة ومتفق عليها.
وإننا نفهم أن الغرض من مشروع القرار هو إقامة هذه المبادئ الراسخة والتأكيد عليها. السيد الرئيس، تؤمن دولة قطر بأن السبيل الوحيد لتسوية النزاع الدائر في أوكرانيا وتلبية المشاغل المشروعة لجميع الأطراف يتمثل في عدم اتخاذ ما من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التصعيد وحث جميع الأطراف على ضبط النفس والمضي قدما في الحوار البناء والمسار الدبلوماسي من أجل التوصل إلى حلول شاملة وتوافقية ومستدامة مبنية على تنفيذ الاتفاقات القائمة ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما تعرب دولة قطر عن القلق من تفاقم الحالة الإنسانية الراهنة للمدنيين في أوكرانيا، وتؤكد على ضرورة تيسير وصول المساعدات الإغاثية للمحتاجين والالتزام بالمبادئ الأساسية لتقديم المساعدات الإنسانية وضمان سلامة المدنيين والمرافق المدنية كأولوية قصوى. ختاما، تواصل دولة قطر اتصالاتها مع جميع الأطراف وتحثهم على إنهاء الأزمة بالحوار والطرق الدبلوماسية، كما تقوم بالتنسيق مع الجهات الإنسانية من أجل تقديم المساعدات إلى جميع المحتاجين لها. وشكرا السيد الرئيس. Muchas gracias. Tiene la palabra la delegación de Libia. شكرا سيد الرئيس. سيد الرئيس، لقد صوتنا دعما لقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن الوضع في أوكرانيا نتيجة للعدوان الروسي، وذلك التزاما منا بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والتي تمنع التهديد باستعمال القوة واستخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة. وانبثق ذلك من تجربتنا، فقد عانت بلادي كثيرا من التدخلات الأحادية وغير المشروعة في شؤوننا الداخلية، الأمر الذي كان له الأثر المباشر في زيادة حدة الصراع وارتكاب كثير من انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. وأشير هنا إلى الدور الخطير التي قامت به بعض العناصر المسلحة الأجنبية في ليبيا، ولذلك نؤكد على احترام الاستقلال السياسي وسلامة الأراضي وسيادة كل الدول ومنع التدخل في شؤونها الداخلية. شكرا سيد الرئيس. Shukran. Tiene la palabra la delegación de Malasia. Mr. President, Malaysia is seriously concerned with the situation in Ukraine, and we reiterate our call for an immediate ceasefire and de-escalation of hostilities. We call upon all parties to uphold and respect the principles enshrined in the Charter of the United Nations and international law, including respect for sovereignty and territorial integrity, as well as peaceful settlement of disputes and the maintenance of international peace and security. Malaysia abides and strongly upholds the principles and purposes of the United Nations Charter and international law, and these principles have guided us in our decision today. Malaysia believes in the important role of the Human Rights Council in addressing human rights situations in an impartial and objective manner. Thus, it is always our endeavor to help create the right fundamentals for constructive engagement and dialogue at the Council. It is driven by our desire to ensure the continued relevance and effectiveness of the Human Rights Council. This is in accordance with the pledges we made when we sought membership of this Council. This Council is far too important, and we must not set it up for failure. Malaysia has voted in favor of the resolution based on our strong conviction of the need to uphold the fundamental principles of the United Nations Charter. It is important that all parties cooperate and abide by the decisions contained in the resolution. At the same time, we strongly encourage members of this august body to continue to facilitate dialogue in a balanced and objective manner towards finding a diplomatic solution
to the conflict. This is our collective responsibility in accordance with our commitments under the Charter. Thank you. Thank you. Tiene la palabra Nepal. Perfecto. Mr. President, the situation in Ukraine is a matter of grave concern. It is urgent to ensure safety and security of lives and property and protect fundamental human rights of peoples in Ukraine. All UN members have the obligation to fully respect the principles of sovereignty and territorial integrity as enshrined in the UN Charter. Diplomacy and dialogue should be fully utilized by the parties concerned to resolve disputes peacefully and amicably. With the expectation that this resolution will contribute towards these principles and values, Nepal voted in favor of the resolution. I thank you. Gracias. Tem a palavra a delegação do Brasil. Muito obrigado, Senhor Presidente. Madam High Commissioner, the deteriorating circumstances on the ground have convinced us of the need for the Human Rights Council to add its voice to the Security Council and the General Assembly in seeking solutions to the crisis in Ukraine. For this reason, we supported the current urgent debate. There is an imperative need for all relevant UN bodies to work together towards re-establishing peace, safeguarding security, and protecting human rights and fundamental freedoms in Ukraine. Despite constructive proposals during the negotiations of the resolutions, we are disappointed by the text before us. Brazil would have favored a more balanced draft that could create space for dialogue among all parties and send a strong message for respect of international human rights law. Unfortunately, the current text is flawed. While we are pleased to note that the mandate of the Commission of Inquiry has been refocused to address the current crisis rather than past events, we still believe it is not an appropriate mechanism at this stage to assess and review the facts on the ground. Given the lack of objective and verifiable information available regarding human rights violations and abuses, we reiterate our view that a fact-finding mission with a robust but fair mandate would be a more effective and efficient tool to achieve our immediate common objectives. We're also frustrated that our comments regarding key language on peace and security were not duly taken on board. The text still contains a number of references which would be better addressed in other UN fora, like the Security Council and the General Assembly, rather than the Human Rights Council. Much of the terminology used in the text is clearly inspired by recent Security Council initiatives, while concepts related to humanitarian and refugee law are imprecise. In the context of the HRC, such language constitutes unjustifiable precedent that can only exacerbate the politicization of our deliberations. In addition, we consider that references to future legal procedures preempt the result of the proposed investigations. We need first to gather, verify, and assess facts on the ground before making recourse to international courts. Such references are counterproductive at this point in time and will not contribute to the goals advocated by this Council, which should be primarily to promote respect to human rights and to further avoid civilian people suffering in Ukraine. Likewise, Brazil is concerned that the inclusion in the current resolution of a specific paragraph on ICC initiatives could establish a dangerous interdependence between that august body and Human Rights Council proceedings, bypassing established channels and procedures. Despite the shortcomings that we have outlined, we above all believe that this Council cannot stay silent.
It must first and foremost act according to its mandate to protect human rights in Ukraine and support a peaceful solution to the crisis in the country. For these reasons, Brazil decided to vote in favor of the resolution on the situation of human rights in Ukraine. Thank you. Obrigado. Tiene la palabra Indonesia. Mr. President, respect toward the sovereignty and territorial integrity for all nations, and not only for some nations, has been two of the most fundamental principles that Indonesia deems utmost importance, including in our nation-building journey. For this reason, Indonesia rejects any action that undermine these principles, including military aggression and support of separatism against sovereign state. The attack against Ukraine has resulted in a loss of innocent lives and massive displacement, which also affected a substantial number of Indonesian citizens living in Ukraine. We therefore welcome the resolution prioritization of civilian protection, the call for immediate, safe and unhindered humanitarian access and protection of all persons fleeing the conflict without discrimination. In this regard, we called upon the Council to also pay particular attention to the racism and discrimination based on race, nationality and ethnicity that has become prevalent in the media coverage of the attack. At the same time, Indonesia is aware that escalation of violence is not exclusively committed by only one party of the conflict. It is for this reason that my delegation has called for the cessation of hostilities, the escalation of the conflict, and for all the parties to immediately pursue peace through dialogue and diplomacy. Furthermore, we encourage the international community to contribute to the de-escalation of the situation by creating an enabling and conducive environment for negotiation between the parties and not fueling hostilities. Based on this consideration, Indonesia has voted in favor of the present resolution. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Tiene la palabra la delegación de Ucrania. Mr. Chairman, I would like to make a general comment here. The delegation of Ukraine welcomes the adoption of today's resolution, which has brought together UN members from all regions of the world against the aggression and human rights violations and breaches of international law. I thank all those who voted for the right cause. А теперь я хотела бы обратиться к российским и белорусским дипломатам и гражданам этих стран, которые работают в Женеве. Находясь здесь, вы все прекрасно видите и все прекрасно понимаете. И у каждого человека есть возможность выбора: продолжать защищать зло или сохранить человеческое достоинство. И этот выбор за вами. I thank you, Mr. President. Gracias. Excelencias, con esto llegamos al final del debate urgente sobre la situación de los derechos humanos en Ucrania como consecuencia de la agresión rusa. Nos volveremos a reunir dentro de unos minutos, pero en la sala 19, para tratar las cuestiones de organización y de procedimiento, abrir el punto 2 y proceder con el diálogo interactivo sobre el informe de la alta comisionada sobre los territorios palestinos ocupados. Nos vemos en la sala 19. Gracias.